Barka da kasancewa da ni a wannan mako. Abin da za mu kera wannan makon shi ne za mu yi amfani da LED sensor na remote TV a matsayin transmitter da kuma receiver. Ina nufin za mu yi amfani da LED sensor a matsayin transmitter da yake aika saƙo, sannan kuma ya zama receiver da yake ansan saƙon idan transmitter ya aika. Ba ma remote ɗin DVD kawai ba, duk wani remote da ka san yana amfani da LED sensor to zai aiki a wannan aiki da za mu yi, kamar irin remote ɗin TV, receiver da dai sauransu. Domin LED sensor ɗin kawai muke so mu yi amfani da shi. Amma kafin nan mu fara aiki, kar ka manta ka danna mana subscribe sannan kuma ka ba mu like domin mu haɗu da kai a mako na gaba. So abu na farko da zamu fara yi shine za mu ɗauko transistor namu NPN mai number C945, sai mu ɗauko variable board namu sai mu saka shi. Sannan sai mu ɗauko DVD remote ɗin da muka ce za mu yi amfani da shi, sai mu cire LED sensor nashi da muka ce za mu yi amfani da shi. Sannan mu sake ɗauko variable board namu sai mu saka shi. A nan wurin za mu haɗa kafan base na transistor namu da kafan LED sensor guda ɗaya. Idan kana so ka san me ma'anan base, collector, emitter a transistor, to za ka iya ajiye min comments naka a kai. Sannan za mu ɗauko LED light, ina nufin commuter, sai mu saka shi a variable board namu, wanda da shi za mu gane cewa saƙon da transmitter namu yake aika ma receiver namu yana isa zuwa gare shi. Za mu yi connecting ɗin ƙafa ɗaya na ƙwan wutan namu da ƙafa ɗaya na LED sensor namu. Sannan ƙafa ɗaya za mu yi connecting nashi da ƙafan collector na transistor namu. Kamar haka yadda kuke gani yana mai connecting nashi, kuma wutan namu ya dan karkace, bari tayar mana da shi. Sannan za mu samu ƙafafuwa guda biyu mu saka a variable board namu, wanda da su ne za mu yi amfani wurin haɗa ƙafafuwan motan da za mu yi gwaji da shi a lokacin da muka kammala aikin namu. Wanda direct za mu yi connecting ɗin ƙafafuwan ne akan kowane ƙafa na ƙwan wutan namu guda ɗaya. Kamar haka yadda kuke gani. Bari mu yi soldering nashi. Wannan kuma shine gidan batiran da za mu yi amfani da shi. Za mu manna shi a variable board ɗin namu. Kamar haka. Za mu sassaka wayoyin a cikin ramukan variable board ɗin namu. Wanda za mu yi connecting ɗin negative wato baƙar waya da ƙafan emitter na transistor namu, wanda shi kuma positive wato jar waya za mu yi connecting nashi da ƙafan LED sensor namu wanda muka haɗa da ƙafan ƙwan wutan namu. Kamar haka dai yadda kuka ga na yi soldering nasu a nan gurin. Wannan shine receiver namu, mun kammala aikin nashi kenan, saura transmitter. Wurin kera transmitter namu za mu samu variable board, sannan sai mu ƙara samu LED sensor guda ɗaya. Sannan za mu samu resistor 1.1K sai mu saka shi a variable board ɗin namu. Sai mu samu soft switch wato madani, sai mu sake saka shi a variable board ɗin namu.
A nan gurin za mu haɗa kafan resistor namu guda ɗaya da LED sensor namu, sannan za mu haɗa sauran kafan LED sensor ɗin namu da switch wato makunni, sannan za mu samu gidan batiri irin wanda muka yi amfani da shi a receiver namu, sai mu saka kafafun a cikin variable board. Daga nan kuma bari soke mana shi ƙasa, sannan sai mu soldering negative wato bakar waya da kafan resistor ɗin namu, wanda shi kuma positive wato jar waya za mu yi soldering nashi da kafan switch ɗin namu kamar dai haka. Sai mu manna variable board ɗin namu da gidan batiri kamar haka, wanda kuma mun kammala aikin transmitter namu kenan. Yanzu abin da za mu yi saura gwaji. Sai mu kawo batirin mu kwara 4 wanda kowane zai ɗauka guda biyu, receiver guda biyu, transmitter ma guda biyu. Sai mu sassaka shi a cikin transmitter da receiver, wanda dukkanin kowane batirin kwara ɗaya yana da voltage 1.5 volts. Bari mu jarraba aikin namu mu gani. Kun shirya? 3, 2, 1. Aiki ya yi kyau. Aha. Idan ka duba yanayin sarrafan transmitter namu da remote ɗin DVD da akwai bambanci, wanda sun samu wannan bambanci ne ta hanyar wani abu da bature yake kira oscillating, wanda namu transmitter yana aika saƙon ne da high oscillating, wanda shi kuma ainihin remote ɗin DVD yana aika saƙon ne da lower oscillating, wanda ba ina nufin cewa ainihin transmitter remote mu zai iya aika saƙo wuri mai nisa bane fiye da remote ɗin DVD. Sai dai ba mu da wani isasshen lokaci da za mu yi cikakken bayani a kai. Idan kana neman ƙarin bayani a kai, to za ka iya ajiye min comments naka. A nan muka kawo ƙarshen aikinmu na wannan mako. Idan bidiyon mu na wannan makon ya burge ka, to ka ba mu like, sannan kuma idan zuwanka na farko kenan YouTube channel Arewa Fasaha, to ka manta ka danna subscribe domin duk wani mako idan muka sake sabon bidiyo kai tsaye zai rika sauka akan wayanka. Sannan kuma idan akwai wani tambaya ko kuma abin da baka gane ba akan bidiyon mu na wannan mako, za ka iya ajiye min comment naka. Sai na gan ku a mako na gaba.